ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉਲਝੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ। ਇਹ ਐਸਕੇਐਮ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ 3000 ਕਾਨੂੰਨ 5 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। Okay, so this is a press briefing of the Samyukta Kisan Morcha. Remember, the farmers continue to press for the demand of a legal guarantee for MSP. Now, at the moment, the latest that we are reporting here is that the farmers are speaking to the media at the moment, talking about their pending demands. This is a press briefing from the Singhu border in Delhi, talking about the repeal of the farm laws. The farmers continue to insist that some of their pending demands have not been met with, and therefore many of them are unwilling to withdraw the agitation completely until they get a legal guarantee for the minimum support price. So that has been a sustained campaign on part of the agitating farmers to get the government give them a legal guarantee to the minimum support price or the MSP. And this is an issue that the opposition also has had in fact taken up in Parliament, owing to which there was ruckus in the Rajya Sabha. 12 MPs even were suspended later. A bill to cancel the farm laws earlier has been passed in both houses of the Parliament, but without any discussion. So this has become a fresh flashpoint, with the opposition slamming the government of once again not allowing a debate on the floor of the House. The bill to repeal the farm laws that had farmers on the streets for nearly a year was passed in record time in both houses. The bill was tabled at 12:06 p.m. in Lok Sabha and passed within 4 minutes. Amid opposition demands for a discussion in Rajya Sabha, it was passed after a short discussion. So Congress and TMC slammed the government, saying that the laws were passed and repealed without any discussion, as the government is scared to bring up the issue with the opposition. जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है, और दिखाता है कि सरकार जानती है कि उन्होंने गलत काम किया। डिस्कशन ये भी होना था कि ये जो किसानों के खिलाफ कानून बनाए गए, इसके पीछे किसकी शक्ति थी, कौन सी शक्ति थी, ये क्यों किए जा रहे थे, क्यों बनाए गए। डिस्कशन एमएसपी पे भी होना था, और जो किसानों की समस्या है उस पे होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया।